Dobar dan, dragi moji. Nama je najkaju na transplantaciju i broja raspoloživih organa preminulih donora. I ja ću vam dati... Ja sam imala prilike da razgovaram sa čovekom koji ima ogromno iskustvo. Uradio je na stotine transplantacija, spasio na stotine života, kako odraslih, tako i dece. I danas je sa nama u viziti opšti hirurg, profesor dr. Hamdi Karakayala. Dear Professor, thank you so much for your time and for the fact that you're going to give us a great interview today. Thank you. It's my pleasure to be with you, and I'm happy to be here also. Thank you. Today, the topic is transplantation. Kidney and liver diseases in terminal stadiums needs transplantation. On the other end, finding the deceased organ donor is very hard, and sometimes waiting lists are too long that some patients unfortunately do not live long enough to wait for the deceased donor organs. How do you overcome that problem? Is it possible to overcome the waiting list and the minority of deceased organs? Yes. Actually, you are very right, because for patients with end-stage kidney, liver, even the heart, lung, and many other organs, their only chance to survive is transplantation, especially for patients waiting a liver, waiting a heart. There are not many options for the treatment of their end-stage organ diseases. In this group, kidney patients, end-stage kidney patients, are somehow lucky that they have some options like hemodialysis, peritoneal dialysis, and they can survive. But without finding an organ and without making the transplantation, for example, I'm a general surgeon and we are doing the liver and kidney transplantations here. For a liver transplant waiting patient, there is not too much time for this. So if of course, we are listing the patients, all the patients, to a national waiting list, and waiting for a deceased organ donation. But in Turkey and also in many countries, even the Western countries, even the USA, the demand for waiting an organ is always less than higher than the supply of the organs. So in Turkey, for example, in the national waiting list, there are almost 25,000 people are waiting. And especially for the last 3 years after the pandemic of this COVID-19, the donation rates, deceased donation rates, decreased a lot. So now we are listing the patients, but it's almost a hopeless situation, unfortunately. Yes. But in our group, for the kidney and the liver transplantation, we have the chance of using the live donors because a healthy person has 2 kidneys, and we can take one of the kidney and transplant to the patient. And for the liver, the anatomy of the liver is suitable for dividing it to right and left lobes, and so we can take one of the lobe and then transplant it to the patient. So we are using the live donors. This is not the thing that we want, that we desire, but we have to do this. So in Turkey and in our transplantation group, almost 85% of our transplantations are from live donors. Yes, actually. but this is the way that you're saving lives. Yes, but for example, for the patients who are waiting heart transplantation, there's no chance for a live donor. So their only chance is a deceased donation. So we have to work on this deceased donation also, and we are working on it. But it's not easy. Yes, I think it's the issue of all the countries, and everyone is trying to overcome that and to stimulate people to become donors. The one thing that was interesting for me before we go to explanation of all the types of transplantations that you do,
You are a very unique center where you do both kidney and liver transplantations. And what was interesting for me was pediatric patients, which is really fragile population, and sometimes the need for transplantations in the very early age. How do you do? What are your experience about pediatric patients? Yes, this is very important because the transplantation procedure, I mean the surgical procedure for the pediatric patients is very challenging, and it's a very complicated surgical procedure. Myself and my team, I'm working with one of the senior surgeons also, we have an experience of transplantation for the last 30 years. And in Turkey, because the disease donation rate is very low, our experience on live donation, live donors are too high. Yes. And for example, sometimes we transplant the patients, the pediatric patients who are less than 1 year old, yes, and even very small babies. For example, the smallest baby that we had the liver transplantation was weighing only 4.5 kilograms. Oh my God. Yes, so what we are taking the liver graft from, usually from their parents, but the smallest part of the liver that we take, that we call the left lateral segment of the liver, is even very big for this small baby. Yes. So we cannot put it in the abdomen. There is no space for that, and even the vascular structures are very thin. Yes. So there is a really unmatchable position. So what we are doing in such positions, we are taking the left lateral segment from the donor, and then we reduce the size, yes, on the back table, which means after taking out the liver from the body, we are making an operation on the table. You're tailoring and adjusting tailoring, it. Yes. Yes. So we are tailoring, and this is not an easy procedure because you should preserve the vascular structures, biliary structures. You shouldn't give any harm to this graft because you will transplant it to the baby. Yes. So this is a very challenging procedure, but we have many patients, even from Turkey or from abroad, coming here, especially for pediatric patients, coming with their donors, of course, with yes, parents that we transplant. For example, last year, in 1 year, we transplanted a total of 175 liver transplantations. That's a huge number. Yes, a very huge number. So this is a very good reference center, actually. And 25 of these patients were pediatric patients. Yes. And you give them a chance to become adults and happy and healthy adults. Yeah, this is the most amazing part of this yes, job, because you are making a transplantation, this small baby, and then you observe the baby's growth and becoming a child, yes, and then an adolescent. This is the very yes, good part of our job, actually. Yes, that is a great thing. Let's start with kidney transplantation. Okay. What kinds of transplantations do you do, and how do you choose the donors? Okay, and as it is in the liver transplantation that I mentioned, we want to take the kidneys from the deceased donors, but we don't have an enough source for that. So for the kidney transplantation also, we are doing most of the transplantations from live donors. And actually, the results of having the transplant from a live donor is better than taking it from a deceased donor, yes, actually. And for example, for a live donor kidney transplantation, the time that the kidney, the graft, functions is almost 20 years, more than 20 years. Yes. And of course, making a transplantation from live donors should be under control. The donor should be more than 18 years of age,
Actually, this is the law, but we usually want the donor should be more than 20 years, and the consanguinity, and there should not be any serious disease that gives an additional risk to the donor. Mm-hmm. So after making lots of tests that the donor, for the kidney donor, that the kidneys are functioning well, and both of the kidneys should be in good condition, and then we decide to take which side of the kidney, and then we proceed with the transplantation. For the kidney transplantation, if there is a deceased donation, Mm-hmm. sometimes the kidneys are not functioning well for the deceased Yes. person, but he or she donates the organs before coming to this position, Yes. before dying. Yes. But when the kidneys are not in good condition, then we can take both kidneys from the deceased donor and transplant it to the same recipient, which we call this dual transplantation. Mm-hmm. So we are trying to expand the donor pool, Yes. even for the deceased donors. But for the live donors, we should be very careful because we are doing an operation to a completely healthy person. So we should not, the first rule is not to give harm to the donor, of course. Yes. What would be then, when you mentioned now that you should be careful about the living donation transplantations, what would be, advantages are for sure that you have the organ in front of you, but what are the possible disadvantages or some side effects when transplanting from the living donor? Actually, we have many advantages while we are doing the live donation, live donors, even for the kidney and the liver, because we are scheduling the operation, we are planning the operation for the most appropriate time. Yes. And we are preparing both the patient, the recipient, and the donor in very detailed way. We can choose the most genetically matched donor for the recipient, etc. There are many advantages, and besides that, we are starting the donor operation and the recipient operation at the same time. Yes. So we are taking the kidney and going to the next room and transplanting it. But for the deceased donation, the donor is in another hospital or even sometimes in another city. So you should take the organ from the donor, for the deceased donor, and then you should put the organ to a preservation solution called preservation solution until the time that you transplant it, which we call ischemia time. Mm-hmm. But for the live donors, there is no called ischemia time actually. It's very, very short. So this makes that the organ functions very fast and very good. And it makes it safe both for Very. the donor and the recipient because you're preparing the whole process. Yes, but of course, for your question, the operation that we are making for the donor is a surgical procedure. So every surgical procedure has its own risk, surgical risk. So we are giving a very detailed information about the post-transplant possible complications, the risks of the donor. But even for the liver donors, you are making a major liver operation. Mm-hmm. So, but in the other hand, you should put this balance that the recipient's risks and you should give a life, and then the risks of the donor. And this is why we have to make all the pre-operative donor tests very detailed, and if anything that gives additional risk for the donor, we should not accept this. So we don't accept those donors. These are the advantages actually.
And these advantages are somewhat preventable. Yes. If you are very careful, then you should minimize the risks. But it's not, of course, possible to say that there is zero risk, because this is a surgical operation, you know. Yes, but you can prevent them, and the experience of your center guarantees that you will not overlook the possible complications. Sure. Besides dual transplantation that you explained us, what other transplant techniques exists? Actually, one of them is crossover transplantations. In crossover transplantation, actually there are at least two donor and recipient pairs. For example, I am the patient and I have a donor, possible donor candidate, but the donor's blood group is not compatible with mine. Or I have some reaction to my donor's HLA groups, tissue groups, and there's another pair with the same problem. With the same problem. But the second pair's donor is suitable for me, and my donor is suitable for the other recipient. So we exchange the donors. So we transplant both the recipients and the donors at the same time, but taking the organs from the other one's donor. Not the plant, but the one that are suitable. So this is an other example to make more options to the recipients. Yes, actually, of course. There are somebody who wants to donate to him or her, but it's not suitable. Unfortunately, unfortunately. So yes. we can change. This is a very common procedure actually for the kidney transplant centers, but we are also doing this for the liver transplant patients. So you do the same thing when there is a need for liver transplantation. If the donor is not compatible, you just exchange them. Exchange. But this is very rare in the world. Yes. Because, as you mentioned before, the kidney transplantation and the liver transplantation procedures are somewhat different. And liver transplantation is a really challenging and complicated procedure. And if you are making a crossover liver transplantation, you should have all the facilities, and you should all have the transplant teams working in 4 rooms at the same time. There should be 2 liver transplant recipient operations, 2 donor liver operations at the same time in the hospital. It's not easy to manage this. What are the challenges that you face doing liver transplantations? Actually, liver transplantation is itself a very challenging procedure. And the liver is a very vital organ that we cannot live without the functions of the liver. But for the patients with end-stage liver failure, the liver becomes cirrhotic, which means that all the organ systems of the body is disturbed, yes, I can say. And the general condition of these patients are very, very fragile, that you should be very careful. And this is a very complicated procedure. And for the cirrhotic patients, the carcinoma of the liver usually occurs in the cirrhotic livers. So we have, as we are a referral center, we have many complicated patients, cirrhotic patients with hepatocellular carcinoma or with thrombosis of the main vascular structure. We call it portal vein, totally occlused, totally thrombosed portal veins. And I think this kind of challenging procedures needs really expertise. Yes. And I'm doing the liver and the kidney transplantations for the last 30 years. Yes. And also huge experience. Yes, and then the other team members, the surgical team members, I also have the similar experience. And I think that's why we are, I can say we are successful. But yes, this is
This is the main reason of this. Yes. But being a successful organ transplant center, having experienced surgeons is not enough. Yes. I should say that, because this is a really multidisciplinary teamwork, organ transplantation. As you should have the experienced surgeons, experienced ICU doctors, Yes. experienced anesthesiology teams, and the gastroenterologist, hepatologist, nephrologist, the nurses also, even for the nurses who is caring about these patients, or even for the surgical operation nurses. So if you are, all the team is working in a harmony, then you can be successful. Do you do combined transplantations in terms of at the same time a Yes. liver and kidney with patients where it is just the case that they need both organ transplantation? Yes, thank you. And this is one of the challenging procedures, of course. Some patients need more than one organ transplantation at the same time. There are some certain diseases that requires both kidney and liver transplantation at the same time or sequentially for the same patient, especially in some diseases like primary hyperoxaluria. The kidney is not functioning. The patient has an end-stage kidney failure, needs dialysis, but the reason is an enzymatic defect in the liver. Actually, the liver, other than this deficiency of the enzyme, producing this enzyme, the liver functions are not bad. But so if you make kidney transplantation for such a patient, then the graft will fail in a very short time because the liver is diseased. So you should make the transplantations both simultaneously or sometimes sequentially in a short time. In such patients, of course, we are doing also combined liver and kidney transplantations. If we have, again, a deceased donation that donates both the liver and kidney that we can take, we can do this. But yes. this Usually it is not the case. Not yes, the unfortunately. case. So we are doing live donor combined transplantations. Sometimes from the same donor, we are taking the donor's kidney and also a part of the liver from the same donor. Yes. And sometimes, for example, for a child, taking the kidney from the mother and taking the liver graft from the father, or vice versa. So this is another challenging procedure. Yes, you have 3 persons on the operating, in the operating room, on the operating table. It is really challenging, but I can imagine your satisfaction when you finish the operation. Yes. How many, maybe it is not a proper question, but how many transplantations do you do? Yearly, monthly, however? Yes. Actually, as I mentioned before, it's a very long time. It's a 30 years period. And maybe I cannot give the exact number, but the number of liver transplantations that I perform with my team is over 2,000. It's a huge number. And for the kidney transplantation, it's more. It's more than 3,000. So actually, in Acıbadem Atakent Hospital, as this is a referral center, every year we are doing at least 150 liver transplantations and 120 kidney transplantations at this center. Yes, so it is a huge number and huge experience for thank all. You. Yes. I'm totally amazed that this is the topic that is very interesting, but really a lot of these things that you do is not common in many centers in the world, I can say freely. Yes, especially if we are talking about the live donor liver transplantations. Turkey and our group, our hospitals, are one of the most experienced transplantation centers in the world, I can say that. Probably you will ask this, and I want to say that, for the success rate of the transplantation. Yes, that was my last question. I think that. And for the kidney transplant recipients, the success rate is almost 99%.
because we are preparing the patients very well. The kidneys usually functions immediately on the operating table, while after we finish the anastomosis of the vascular structures, we see that the kidneys functions, the urine is coming, so it's a very good time point for us for the transplantation. And for the liver transplant patients, it's almost 90%. That is also really good. Having in mind the fact how challenging the surgery is, and this success rate, it is great. Yes, and which means that 90% of those patients will have the chance to survive and will have the chance to live a normal life. Yes, which is really great. So first of all, thank you for the great conversation. And second, so we can say that huge experience, team, and the facility are key factors to success rates 90% and beyond. Yes. Yes, and I'm so glad that you shared with us also the very valuable information about pediatric patients, which is the most fragile and sensitive group of patients. Yes. Thank you so much. Thank you. Dolazak proleća, lepo vreme, duži boravak u prirodi, nažalost, označava i početak sezone krpelja. Sad, zašto je važno da budemo oprezni sa krpeljima? Jednostavan je odgovor, zato što su krpelji potencijalni prenosioci jedne bakterije koja se zove Borrelia burgdorferi i koja je izazivač lajmske bolesti. Sad, da me ne razumete pogrešno, to nikako ne znači da će se svaki ujed krpelja obavezno završiti lajmskom bolešću, ali znači da treba da budemo oprezni, da obratimo pažnju da li je krpelj bio zaražen ovom bakterijom i da osobu koju je ujeo krpelj, posebno ukoliko dokažemo da je bio zaražen, ispratimo do kraja. Šta je to sve potrebno da mi znamo kada su krpelje u pitanju? Dakle, prva stvar, to je prevencija. Uvek je bolje sprečiti nego lečiti i najbolje bi bilo da do ujeda krpelja ni ne dođe. Kako to da postignemo? Iskreno ću vam reći, to je vrlo teško, posebno ukoliko boravite u prirodi, ali neke osnovne mere zaštite od krpelja su pre svega odeća kada boravite u prirodi. Dakle, trudite se da nosite pantalone, da imate dugačke nogavice, čarape, zatvorenu obuću. Čak ukoliko idete kroz dublju travu, ja znam da se modnim ekspertima ovo neće svideti, ali nije na odmet da nogavice od pantalona ili trenerke čak i uvučete u čarape da ne bi došlo do ujeda krpelja. Još jedna stvar koju ne smemo da zaboravimo su repelenti, dakle sredstva protiv ujeda insekata. Ona takođe mogu da budu od pomoći i svakako ih treba nanositi pre odlaska u prirodu. Sad, ono što je jako važno jeste da nakon svakog boravka u prirodi vi uradite samo pregled celog tela, da pregledate i vaše dete ili vaše kućnog ljubimca ukoliko su bili sa vama u prirodi i pri tome posebno treba da obratite pažnju na pregib i na sledeće regione. Dakle, to je predeo iza kolena, ispod pazuha, na zadnjem delu vrata, na preponama, na prelazu kosmatih delova. To su delovi gde krpelji najčešće mogu da se sakriju. Ukoliko primetite da je došlo do ujeda krpelja, ono što je važno jeste brza reakcija. Dakle, najispravnije je da se bez odlaganja unutar nekih 24 do 36 sati i bez narodnih melema, benzina, lakova i slično obratite najbližem lekaru koji će izvaditi krpelja, poslaće ga na analizu i vama će, ukoliko proceni da postoji potreba, indikovati profilaktičku antibiotsku terapiju. Zašto sam naglasila da ne treba da stavljate nikakav benzin, melem i ostale narodne lekove? Zato što tada samo učinite da krpelj povrati crevni sadržaj i ukoliko je bio zaražen, unese Borreliu burgdorferi u krv. Može da se desi, ja to znam, da se nađete negde u prirodi, daleko od civilizacije, nemate lekara, niste u mogućnosti da se javite lekaru u neko skorije vreme. U tom slučaju treba da znate kako se ispravno vadi krpelj. Dakle, prva stvar koja nam je potrebna jeste pinceta. Ja ću vam reći da u većini domova, ja verujem da i sami znate, se nalaze ovakve pincete. Dakle, one koje imaju tup zaravljen vrh,
Međutim, ovakva pinceta nije baš najpogodnija za vađenje krpelja. Mnogo je bolja pinceta koja ima, kako mi kažemo, ove fine, odnosno špicaste vrhove i moj vam je savjet da ako već planirate da boravite daleko od grada, od civilizacije, od lekara, onda bar ponesite jednu ovakvu pincetu i eventualno bočicu alkohola sa sobom. Sad idemo do onog najvažnijeg, kako se pravilno vadi krpelj. Dakle, najpre je potrebno da dezinfikujete pincetu ili ćete očistiti njene vrhove alkoholom ili ćete je provući kroz plamen ukoliko imate šibicu. Uzmete pincetu i šta radite? Zamislite da je na mojoj ruci, recimo, ovde krpelj. Dakle, potrebno je da pincetom praktično podminirate mesto ujeda krpelja. Dakle, okružite to mesto i pritisnete pincetu na dole. Znači, pritisnete kožu na dole, uhvatite mesto ujeda krpelja i povučete energično na gore. Dakle, nikako nemojte krpelju da prilazite odozgo, okrećete u smeru ili suprotno smera kazaljke na satu. Dakle, tako rizikujete da ne izvadite krpelje u potpunosti. Jedino ispravno jeste ovo što sam vam pokazala. Dakle, pritisak na kožu, podminirate mesto ujeda, stisnete vrhove pincete i povučete krpelja na gore. Nakon toga dezinfikujete mesto ujeda, naravno, alkoholom i čim vam se ukaže prilika, vi se javljate lekaru bez obzira što ste izvadili krpelja. Lekar će pregledati mesto ujeda, proverit će da li je krpelj izvađeno u potpunosti. Ukoliko postoji potreba, on će vam ordinirati profilaktičku antibiotsku terapiju i postoji još nešto što je jako važno. Dakle, u sledećih mesec dana od ujeda krpelja neophodno je da ispratite kako izgleda mesto ujeda. Dakle, ukoliko primetite bilo kakve promene u vidu crvenila ili nečeg, mi to zovemo eritema migrans. Dakle, izgleda kao tabla za pikado, odnosno kao meta za pikado. Imate jedan centralni crveni deo, pa imate jedan beli prsten, pa ponovo crveni prsten. Dakle, ukoliko primetite takvu promenu na koži, javljate se lekaru bez odlaganja. Isto tako, ukoliko se javi bilo kakva temperatura, glavobolja, simptomi nalik gripu, opet se javljate lekaru bez odlaganja. Dakle, boravak u prirodi da, za to sam uvek, ali uz sve mere prevencije ponesite neku ovakvu pinceticu sa sobom, samo pregled, adekvatna brza reakcija ukoliko do ujeda krpelja ipak dođe. Zahvaljujući mojoj današnjoj gošći, mi smo imali priliku da se upoznamo sa snagom uma mnogih osoba značajnih za ovo društvo, a danas menjamo uloge. Upoznajemo snagu njenog uma. Reč ima autorka podcasta Snaga uma i novinarka Miljana Nešković. Dobar dan, dobrodošla. Hvala ti što si danas sa mnom. Jo, Kaća, hvala ti na ovoj najavi. I hvala ti što si me pozvala. Da, jesmo i imam tremu. Ne, pa ti imaš tremu. Naravno da imam tremu. Ja treba da imam tremu od tebe i od tvojih odgovora. Imam tremu, kako da ne. Pa to potpuno, kao što si rekla, i menjanje je uloga, a mi svi imamo neke uloge u životu, a ovo je ipak neki onako moj privatni moment, a i poslovni. Ja imam veliko strahopoštovanje prema tebi, jer mnogo poštujem ovu emisiju. Uzajamno je poštovanje svega što radiš. Tako da je ovo veliki onako trenutak. Ali evo, ajde sad da vidimo kako si i šta je to novo u tvom poslovnom životu. Šta je novo u mom poslovnom? Pa imamo neke projekte. Pošto ti ne miruješ. A ja uvek imam osjećaj kao da se ništa ne dešava. Kao da bih mogla još, ali da. Sada smo skoro gledali, već 2,5 godine ide podcast Snaga uma na Nova RS i uradili smo više od 130 razgovora. Da, ozbiljna cifra. I kada pogledam ko su sve ljudi koji su prošli kroz taj moj mali studio i kako su mi na neki način ukazali poverenje, mnogi od njih, pa i ti. To stvarno jeste zanimljivo i sada gledamo kako da malo i osvežimo to, pred svega tematski, a pripremam i još neke onako projekte o kojima o tom potom ima vremena. Ja sam malo onaj tip koji, nisam sueverna zvanično, potpuno verujem u nauku, ali
Priča nije priča dok novine ne izađu na ovo. Epizoda nije epizoda dok nije emitovana, dok nije spakovana. Ne znam, ja možda tamo nešto da pukne server, nešto. Ima čari u tome da nekako iznenadiš svoju publiku, odnosno sve nas koji te pratimo, tako da i to je lepo. Dobro je nekad nešto zadržati iza sebe, pa onda prijatno iznenaditi. Da se nešto ne izjalovi. Dobro, to uvek ako se izjalovi, više me boli ako sam pričala o tome unapred nego ako nisam. To je neka jako besmislena logika u stvari, ali... Ali evo šta meni sad prolazi kroz glavu. Rekla si koliko je ljudi prošlo i to su zaista sjajni umovi i mogli smo da čujemo fenomenalne razgovore. Ali evo sad bih ja tebe pitala ko je Miljana? Evo, ja kad tebe gledam, meni kroz glavu prođe borkinja za bolje društvo. Joj, hvala ti. Kroz sve to što radiš, kako bi ti sebe opisala? Ja sam radoznala. To je ono što znam. I mislim da mnogo je nezgodno govoriti o sebi, jer mi u stvari iz ovog ugla, iz ovog konteksta, sada sedim u emisiji, dakle, bitno je šta je ono što ja donosim gledaocima, slušaocima, čitaocima mog podcasta, mojih tekstova, šta je ono što značim njima. I kao, ako imam nešto što je profesionalna satisfakcija, to su onda, znače mi pohvale kolega, znače mi pohvale gostiju, ali ono što je prava satisfakcija jeste kada dobijem te poruke da je nekome nešto što sam napisala ili uradila značilo, da ga je inspirisalo, da ga je pokrenulo, da ga je dodirnulo, zamislilo, da je uticalo možda na neke nove razgovore, da se otvore neki prozori u životu. To je ono što me vodi. I mislim da mogu da govorim o sebi samo iz konteksta toga šta je ono što me vodi. Jer sad ja da kažem iz ugla drugih, to ne bih se osjećala dobro, zato što mislim da i ne bih mogla da znam tačno sistem i sve. To da, ali to mi je interesantno, dakle, iz ugla onoga što, praktično što ti pružaš svima nama koji te gledamo i koji te pratimo. I negde je novinarstvo idealna profesija da ti sve ovo o čemu govoriš nekako sublimiraš u tu profesiju. Kad si ti shvatila da je u stvari novinarstvo idealan način da ti izraziš sve to što želiš da uradiš za sve nas, za društvo? Pa ja mislim da sam se mnogo ranije bavila novinarstvom nego što sam bila tako samouverena da je to ono čime treba da se bavim. I čak sam i kroz neke podcaste se setila da sam se ja još kao dete igrala pravljenja novina. Ja sam imala neke registratore, naravno sa cvetićima, pa sam onda seckala isečke iz drugih novina, imala sam uvodnik, imala sam prelom. Evo je Brena. Da, evo imamo i gost. Neka nam se priključi u razgovor. Apsolutno. Tako da, to je nešto čime sam se bavila kao, da kažem, interesovala sam se mnogo ranije, ali tada da si me pitala kao čime hoćeš da se baviš. Ne bi znala da je to novinarstvo. Ne, htela sam da budem neka super heroina. Koje si alternative imala? Super heroj. Super heroj. Dobro, osim super heroja, da li je postojalo još neko zanimanje možda? Da, nije postojala Grdana, ali tako nešto. Ne, šalom na stranu, mislim, dobro, pričamo o tim baš mladim godinama. Da. Ali mene je strašno, recimo, zanimala matematika, sve što je imalo veze sa matematikom, fizikom i to mi je mnogo dobro išlo. Recimo, čak sam i u 5. razredu potpuno spontano otišla na neko takmičenje iz matematike za koje se nisam ni pripremala i prošla sam skroz do, ne znam, školsko, opštinsko, gradsko, republičko, a onda na kraju na to republičko nikad nismo izašli jer se dogodilo bombardovanje. Da, nesretna vremena. I meni je matematika izuzetno lagano išla. I čak mi je čitanje bilo problematično u tim godinama. Pisanje mi je bilo... Da, ja sam ušla u pubertet i samo sam počela da pišem. Počela sam da čitam, da gutam tekstove, knjige i sve. Čak mi se i promenio način na koji učim, a sve što se tiče brojeva i to da vidim svet u brojevima je nekako otišlo, mislim, ne znam da li se to još nekim ljudima dešava, ali to je neka moja. Da, ne bih ja čak uopšte matematiku stavila u kontekst sveta u brojevima. To je prosto učenje nekom logičkom razmišljanju. I to je ono što tebi verovatno se provlači kroz posao i sada, samo ga ne povezuješ direktno sa matematikom u smislu brojeva, ali daje ti neku logiku. Pa meni recimo smeta, to je nešto što je meni možda moj deka usadio, pošto me on od malena učio kako se voli knjiga i kako se pristupa znanju generalno. I ja onda nisam, naravno, učila sam predmete po predmetima, ali sam ih uvek učila i zajedno. Pa sada, ako učim istoriju, ja paralelno učim i, ne znam, likovnu umetnost, muzičku, sve ono što je uvezano, kako bi se razumeo kontekst. I možda je to neko uvezivanje
povezivanje koje ti kasnije stvarno pomogne u životu da sve sagledavaš kao deo nekog šire konteksta. Onda i da ne očajavaš kada se susretneš sa nekim pojavama u društvu koje su možda poražavajuće, koje te možda brinu. Naučiš da gledaš kao deo nekog širog konteksta koji se dešava nama, koji smo čovečanstvo, koje prolazi kroz razne faze, kao što i pojedinci prolazimo kroz razne faze. I onda kada sagledaš stvari na taj način, bude ti i lakše i bolje ih razumeš i možeš možda da imaš više saosećanja prema nekim stvarima koje su na prvu loptu možda potpuno nerazumljive. Da, ali evo vidiš, dok pričaš i o tim pojavama u društvu i o saosećanju i o razumevanju, da li razgovori, evo, koje ti vodiš u svom podcastu, tebe inspirišu na neku tvoju akciju, na neko razmišljanje, na neko delanje u tom istom smeru koji negde ta osoba tebi na neki način prikazuje? Meni su ti razgovori stvarno, ja mislim da su da je dobar razgovor osnovna jedinica dobrih međuljudskih odnosa. Evo, ovo sam bukvalno sada izmislila. Da, ali odlična definicija. Okruženi smo malo zdravim rekvizitima mislima, kao u kabinetu biologije, pa moguće da mi je ta osnovna jedinica došla iz tog vremena. Ali stvarno jeste tako. Pritom živimo u jednom vremenu kad ne da stojimo na gomilama nepročitanih knjiga, nego ljudi imaju stavove koji donose na osnovu gomile nepročitanih tekstova, naslova koje su lajkovali ili nisu, pa su pročitali komentare, ali se nisu udubili. I to nas sve udaljava. Jedino što može da nas približi jesu razgovori i drugim osobama, ali i sebi. Kada razgovaramo na pravi način, kroz razumevanje, kad se stvarno otvorimo ka drugoj osobi, kada nas zanima, kada je uvažimo, mi se vraćamo na neko dobro podešavanje, na ono podešavanje iz kog možemo da razmišljamo i kreativno i da stvari sagledamo možda kritički, pa da neke stvari poboljšamo, a da ne budemo zarobljeni u toj anksioznosti, u toj nekoj kritici, u tom osjećaju da smo svi jedni protiv drugih. Nekim ubeđenjima koji nemaju osnovu. I tu stalno se govori, mi smo rasli na toj priči da je čovek srećan onoliko koliko prijatelja ima, ali ja s godinama stvarno učim, iako imam stvarno fenomenalne prijatelje, ali da je strašno važno da u životu imamo i dobre sagovornike i da stalno širimo taj krug dobrih sagovornika i to ono što i kroz podcast ja stvarno imam privilegiju da radim. Da jednom nedeljno obrni, okreni, ja imam sagovornika kog poštujem i da to na neki način mogu da podelim sa slušalcima i gledalcima koje poštujem. Ali to je ono što bih ja volela. Kroz taj podcast je izgovoreno mnogo lekcija, mnogo mudrih stvari, ali ja bih iskreno volela da podcast i podcasti, sada kultura podcasta koja dolazi, možda onako malo pokrene ljude da razgovaraju to bez mobilnih telefona, o idejama, radi razgovora, jer je to onda radi života. Da ih taj razgovor podstakne na neka dobra dela. Šta god to bilo, delo prema sebi, prema društvu, prema drugome, šta god. Jer je to onda iz kreativnosti, a ne iz potrebe neke za ventiliranjem. Sad sam ja videla nešto na televiziji, to mi se nije dopalo i sad ću ja da te pozovem na kafu, onda ću te izračim onako, da ti pričam, da izbacim sve i neće biti dobro ni tebi ni meni. Da, ali evo sad kažeš da te izračim i tu dolazimo do konačno i do zdravlja i do nečeg što je, hajde da kažem, tema ove emisije. Tvoj neki stav, pitaću te i za tebe koliko ti vodiš računa o svom zdravlju, ali tvoj neki stav, evo, pošto si u novinarstvu, pratiš različite pojave, koliko mi kao nacija, odnosno kao društvo, vodimo računa o zdravlju? Pa, pomenula si novinarstvo i na to moram da se osvrnem, zato što smo prošle godine izgubili nekoliko kolega iznenada, bi se reklo. Ali mi smo profesija konkretno koja ne neguje baš zdrav način života. I sada u ovom nekom novom talasu, kada postoje medijske korporacije, to se malo menja zato što ipak veliki sistemi imaju načine da te nateraju da odeš na godišnji pregled, što je, mislim, fenomenalno. To je potpuno pomerilo
nama otvorilo polje. Sad se više priča o nekim bolestima u smislu da li se one češće pojavljaju. U stvari samo je otkrivanje mnogo češće i nama na neki način bolje i jednostavnije. Ali generalno mislim da se ljudi u našoj profesiji strašno mnogo troše, jer ti, ne znam, uneseš sve u jedan tekst ili u jednu priču i nikada ne dobiješ ono što recimo glumci dobiju neku dobru povratnu reakciju. Ti uglavnom ako uradiš neku priču koja je dobra, naročito za ljude koji rade u dnevnim novinama, kada uradiš dobro ti ne dobiješ nikakvu reakciju, samo ukoliko jednom u, ne znam, 10 godina ili 2 godine napraviš neko proklizavanje, dobit ćeš, ne znam, neke salve uvreda, dobijaš salve uvreda iako radiš apsolutno dobro iz političkih i ovih drugih razloga, jer tu ne postoji ta neka kultura novinarstva. Poštovanja drugog mišljenja. Da, i poštovanja novinarske profesije, tako da je to jedna stalna strepnja. Koliko ti onda vodiš računa o svom zdravlju? Da li postoji nešto zbog čega te jednostavno grize savest, ali ne možeš da se odrekneš tog nečeg što je možda navika koja nije baš najzdravije? Pa, moj temperament, iako to se možda ne vidi u emisijama, moj temperament je takav da ja imam faze. Imam faze kada stvarno dosta vodim računa, imam faze kada i ne vodim toliko računa, ali mislim da kod mene preovladava taj jedan osjećaj koji je meni verovatno usadila mama. Njoj je, dok sam ja bila mala, bilo jako važno da ja budem zdrava i da budem dobro. I onda na kraju dana je i meni. Mislim, to možda zvuči čudno. A ne zvuči čudno, to ima smisao. Te neke korene i vučemo iz porodice i odnos upravo i prema zdravlju i životu. Ja sam već u nekim godinama kada stvari koje nam se ne dopadaju, možda koje smo nasledili ili pokupili u tom nekom periodu, menjam ili sam već promenila, ali to nikada nisam želela da promenim. Taj osjećaj da si nekome bitan, koji će sigurno biti tu sa mnom dok sam živa. Tako da i kada uđem u te neke faze, ne znam, da pušim ili da preterujem sa nekom hranom koja je nezdrava, da jem dosta, da kažem, zahvalan i želudac. To nisu moje neke slabe tačke. Znam šta su mi slabe tačke, pa ih izbegavam. Ali to uglavnom vrlo kratko traje i mogu da kažem da sam daleko, da sam konstruktivna prema svom zdravlju. Ja mogu iz mog ugla, koliko te poznajem, da kažem da poprilično vodiš računa o svom zdravlju, da ideš na redovne preglede, a to je već jedna osnovna polaznica i ja mislim bi ti ja ovako mogle da produžimo dalje na našim kafama. Sigurno, ja se radujem tome. Takođe, ali za kraj moram da te pitam koja je to tvoja neka misao ili tvoja vrednost koja prosto tebe vodi kroz život. Nešto što je tvoja smernica i od čega ne odstupaš. Vrednosti je mnogo, ali nešto što je možda nešto što mene vodi kroz život jeste ta radoznalost i ta potreba da otkrivam. Jer mislim da bih bez te crte imala i strašno dosadan život i da bi meni bilo strašno dosadno, jer ja sam konformista, umem da se uljuljkam, umem i da obezbedim sebi situaciju u kojoj to mogu, ali ta radoznalost je ono što me pokreće, ono što me uvek vuče dalje, a opet s druge strane to su te vrednosti, ta etika da mislim da ne mogu da radim stvari na kojih bi se stidela. Da se na kraju dana ipak pogledaš. Da, ne samo ni u poslu, nego i u životu. Prosto suviše je ovaj život kratak da bismo se stideli sebe na bilo koji način. I u kontekstu svog tela, i u kontekstu svog života, i svojih odluka. Svega. To prosto hoću da želim da budem osoba kakvu bih voljela da poznajem i sa kakvom bih voljela da provodim vreme. I ne kažem da je to uvek tako, ali to je ono što me vodi. To je neki moj svetionik. Da. Hvala ti puno na divnom razgovoru. Mi nastavljamo naš razgovor, ali ja sam sigurna da će sa tvojim novim projektima biti prilike da ti meni ponovo dođeš u gost. Joj, hvala ti mnogo. Ja sam bila okej, nisam ništa... Bila si sjajna. Hvala ti puno. Mi smo stigli do kraja.